श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ दित्सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृग्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. So we were seeing a nice logical establishment of the bondage is not a superimposition because there are no causes for the superimposition to exist there. Therefore, bondage is real. Since bondage is real, it cannot be removed through the knowledge. Therefore, your text is useless. Underline what? Your text is useless. That is what he wanted to say. So there were 5 reasons to say that the bondage is not superimposed. The first reason, we have to remember these reasons so that we understand it clearly. When we think about it, when we understand what adhyasa is, superimposition is, then we will be able to, okay, these are the reasons and all these reasons exist here. We have to establish it to be existing, not non-existing. Okay. So what are the reasons? The first one is a experience, prior experience, thought imprint of prior experience. Second one is a of the seer, the defects of the seer. Third one, defects of the instrument. Fourth one, defect of the object. Okay. And fifth one is general knowledge and not a particular knowledge. Okay. These are the 5 things. Okay. And yeah, now you can also explain the pramatra and pramana defects, why it is not so. Yeah. Am văzut în clasa de dimineață o logică foarte frumoasă a oponentului, da? Din care ne arată că înlănțuirea nu este o supraimpoziție, pentru că acele condiții pe care le-am văzut și pe care o să le reluăm acum, cele 5 condiții, nu sunt întrunite. Da? Și de aici a rezultat că înlănțuirea este de fapt în caracter real, este reală și ea deci nu poate fi negată prin cunoaștere. Astfel că acest text, spune oponentul, devine inutil. Da? Am văzut de dimineață cele 5 condiții care trebuie să întrunite în mod cumulativ pentru a putea vorbi de existența supraimpoziției, pentru a considera înlănțuirea ca fiind o supraimpoziție, da? Și nu ca fiind ireală, iluzorie și nu reală. Da? Prima era legată de acea cunoaștere a priori, că trebuie să existe ideea de să spunem, obiectul imaginat anterior supraimpoziției, da? Cunoașterea priorică. A doua se referă la defectele legate de văzător, a treia la defectele legate de instrument, a patra la defectele legate de obiect și a cincea se referă la existența cunoașterii generale și absența cunoașterii specifice, concrete. Okay. So, now he goes to the next topic, 73 to 81. We saw earlier, after the class, we were discussing who is the opponent. And we also said that the opponent is anyone who is accepting the existence of the duality. But it is not Sankhya, because Sankhya's also accept the knowledge to be delivering us from the bondage. It is not a yoga, because Sankhya and yoga both accept the same philosophy. It is not the logician, because maybe logician also, but it is not logician really, because logician accept through knowledge you can decipher what it is, and you can categorize things. By categorizing things you can get rid of fear. That is what he means.
So now, who is the opponent? We said any religion. That is the opponent here. So he is going into that. He is establishing who I am. Who I am, the opponent. So what is, see, you said through knowledge you cannot get liberated. Therefore, this book is useless. Why? Because bondage is real. Okay, bondage is real. So how will you get liberated? How will you get liberated from the real bondage? See, people speak without even understanding the fallacy of what they speak. Right? If the bondage is illusory, I can get rid of it through knowledge. If it is real, I cannot get rid of it any which way. If it is real, I cannot get rid of it any which way. So the opponent, he is a little smarter, so he presents the idea in a beautiful way. Yes, I know you will come to that logic, but I have a logic of my own. He is presenting it. Listen to it carefully. कर्मण एव मोक्षः सिद्ध्यति इति एकभविकवादम् अवलम्ब्य आक्षेपः. Karmana eva mokshaha. Only through the karma you can get liberated. Only through karma you can get liberated. Okay, this is the opponent's viewpoint. So from where does he start that? So he says, Eka bhavika vadam avalambya. Eka bhavika vada. That is the vada. Vada is a system. So there are different kinds of vada we are seeing. So this is one vada, one system. Eka bhavika vada. Eka, one bhavika, birth, existence, vada, system. The system which prescribes to one birth. Many of the Western religions, they prescribe to this. So now, what does he say? Eka bhavika vada. We have to understand, before understanding Eka bhavika vada, we have to understand what are the different vadas in birth. Okay. Basically, your karma is the cause for the birth. Right? Now, karma, birth. There are two positions here. Karma, birth. Okay. Now, the multiple karmas, multiple births. There are two situations. So he says, how many karma gives to how many birth? First, there are four possibilities. Karma and birth, there are two. Therefore, there are four possibilities. Multiple karma giving rise to one birth. This is one possibility. Multiple karma giving rise to multiple births. This is the second possibility. Single karma giving birth to multiple births. This is the third possibility. Single karma giving birth to single birth. Single karma giving birth to multiple births. Single karma giving rise to multiple births, and single karma giving rise to single birth. Okay. One karma, one birth. Simple. One karma, one birth is impossible, because from the morning we perform so many karmas. It is impossible to even imagine how to extinguish all these karmas. Okay. So one karma, one birth is impossible. One karma wait, I am not even accepting one karma, one birth. You are talking about one karma, multiple births. That is completely impossible. Okay. Multiple karma, multiple births. What is the logic there? What is the multiple karma and what is multiple births? We are not talking about some atom bomb and things like that. No, where there is a fission and fusion and all that. There is no logic here. Multiple karma, multiple births, there is no logic. So that is impossible. So the final, which I said as the first one, is a multiple karma, one birth. Multiple karma giving rise to one birth. That is what is called as Eka Bhavika Vada. A multiple karma giving rise to one birth. Very good. But karma gives rise to more births. So in this birth, which I got through the multiple karmas, if I am going to perform karmas, I am going to be bound by these karmas.
I cannot escape from this bondage. So, how do you propose that through multiple karmas, single birth, and that will lead you to liberation? How can you propose this? So, he's making the groundwork for that, establishing that. What is that? Explain this, please. See that. Mergem mai departe la subiectul următor. La 73, de la 73 la 81 și trebuie să înțelegem cine este oponentul aici, pentru că am spus că e vorba despre două personaje care discută, da, Vedantinul, da, și oponentul. Oponentul este cel care acceptă dualitatea, care are acest sistem de filozofie bazat pe dualitate, nu pe non-dualitate, ca Vedantinul. Da? Și de aici fac excepție totuși Sankhya, care se bazează pe dualitate, și sistemul yoga, da? Și am putea chiar spune și logicienii. Sau ar putea, deși nu este vorba despre ei, nu sunt incluși aici, o să explicăm. Pentru că atât Sankhya cât și yoga, filozofia Sankhya și yoga, ambele consideră că te poți elibera din înălțuire prin cunoaștere, da? Și atunci ei nu sunt aici oponenții, da? Adică la fel ca în Vedanta acceptă că ne putem să ne eliberăm din înălțuire prin cunoaștere. Sunt alte diferențe, dar acest punct este comun. Apoi ce înțeleg mai departe prin cunoaștere și mai departe este altceva, da? Logicienii și ei, deși ar putea totuși, ar putea în sensul că nu fac parte din, nu sunt incluși, deși și filozofia lor admite că poți, prin înțelegere, prin cunoaștere, poți să sistematizezi și să clasifici în anumite categorii lucrurile și să te eliberezi chiar prin acel demers prin care tu îl faci să clasifici lucrurile. Le clasifici și acea cunoaștere te ajută să scapi de frică, de înălțuire și așa mai departe. Da? Și atunci, bun, cine este oponentul? Da? Am spus că oponentul este cel care are această filozofie bazată pe dualitate și aici e vorba despre filozofia religioasă. Da? Și suntem la 73 până la 81. Bun. Oponentul spune, am văzut mai devreme, spune că nu te poți, că acea înălțuire este reală, a demonstrat lucrul acesta, da? Că nu este o supraimpoziție, că nu este o adiasa și că implicit nu te poți elibera prin cunoaștere din înălțuire și că acest text devine inutil. Asta a spus el, da? Și el consideră că această înălțuire este reală. Dar bine, Vedantinul și nu bine, dar și atunci cum poți să scapi de această înălțuire, da? Adică tu o consideri reală. În mod normal, dacă este reală, tu nu ai nicio posibilitate să scapi de această înălțuire. Da? Însă oponentul nu este chiar așa de lipsit de inteligență și spune, da, știam că o să ajungi la acest argument și există o logică pe care o să ți-o prezint și care se bazează pe Eka Bhavika Vada. Da? Este sistemul care se bazează pe ideea unei singure nașteri. Da? Și el spune că numai prin karmă te eliberezi. Da? Și oponentul spune că numai prin karmă te eliberezi și se bazează pe acest sistem de filozofie Eka Bhavika Vada, care se referă la ideea existenței unei singure nașteri. Da? O singură naștere, o singură viață care se generează de mai multe acțiuni. Da? Este și ideea pe care o acceptă multe sisteme filozofice religioase occidentale. Știm, karma este baza, reprezintă baza, cauza nașterii. Da? Și sunt mai multe posibilități, 4 posibilități, o singură, hai să le luăm la tot, da? Mai multe acțiuni, da? Generează o singură viață, mai multe acțiuni, mai multe acțiuni generează mai multe vieți, o singură karmă, o singură acțiune generează mai multe nașteri, vieți, și o singură acțiune, 4, generează o singură viață. Începem de la ultima, da? Și le stabilim sau validitatea, dacă au validitate. Ultima, de pildă, o singură acțiune generează o singură viață, aceasta nu se susține, pentru că de dimineață până seara doar într-o singură zi facem atâtea acțiuni, da? Și vedem că facem atâtea acțiuni, da? Nu putem vorbi doar de o singură acțiune care generează o singură viață, da?
Pe baza acestei observații simple putem să negăm a patra variantă, da? Care nu se susține. Prin această simplă observație logică. Implicit o negăm și pe a treia, da? O singură acțiune generează mai multe nașteri, da? Iar cea de-a doua, mai multe acțiuni generează o singură viață, da? Nu, nici aceasta nu se susține, este ilogică, este ca și cum, nu vorbim aici de, nu. Mai multe acțiuni, singură viață. Asta nu, scuze, am inversat eu aici, da, nu o trebuie prima dată, da. Mai multe acțiuni, nu, mai multe acțiuni, o singură viață, aceasta nu se susține, le-am pus invers. Nu se susține că este ilogică și este ca și cum am vorbit de fisiunea atomului, nu vorbim despre asta aici, da? Și rămâne varianta, prima variantă, mai multe acțiuni, o singură viață, da? Și aceasta este de fapt acel sistem de, acea idee, da? Eka Bhavika Vada, da? Over? So, multiple karmas giving rise to single birth. And you extinguish everything in this very birth and become liberated. Very fancy idea. So, first we have to understand what karma is. What karma is. So, he is going to explain what is that. So, first, the prerequisite for this is karmano avashya kartavyatvam. The karmas should be performed compulsorily. That is the first topic he is taking, 73. Purvam jnanamatrat na satyabandha nivartir iti uktam. We have established in the previous topic that knowledge alone cannot liberate you from the real bondage. Knowledge alone cannot liberate you from the real bondage. It is not superimposed bondage. It is real bondage. He established it. So, adhuna, now, to ekabhavika ritya karmana eva moksha siddhi ritya abhipraya prapanchate. Now he is explaining, establishing that through the system of one birth, how you get liberated. Based on the system of one birth, how you get liberated. That is what he is going to explain. Satyabandho na jnanamatrat nivartate iti purvam sadhitatvat mukshuna nityam naimitikam cha karmana eva yavajjivam kartavyam. So, we have already established Satyabandha, the bondage is real and that cannot be removed through knowledge. Therefore, the mumukshu, a person desiring moksha, should compulsorily perform the daily and occasional duties till his life. That is what is the preamble for the discussion. He has to perform compulsorily all the nitya and naimiti karmas, the daily rituals and the occasional rituals. Bun. Și oponentul merge mai departe cu explicațiile și arată de ce și cum, prin această idee, acest sistem de filozofie al unei singure existențe, poți să te eliberezi din acea înălțuire care este reală. Atenție, asta demonstră, da? Și că poți să epuizezi totul într-o singură viață și să te eliberezi, da? Trebuie să înțelegem și ce înseamnă conceptul de karmă și o să explicăm. Deci am văzut că oponentul a susținut că această supraimpoziție, adică înălțuirea este reală, da? Și din cauza că este reală, ea nu te poți elibera prin cunoaștere, da? Ci prin acest sistem, da, al unei singure vieți, te poți elibera, susține el. Și astfel spune că o persoană se poate elibera făcând acele ritualuri și acțiuni prescrise, deci obligatoriu, cele zilnice și cele ocazionale. Okay. So, what is this daily ritual and occasional rituals? So, he is explaining that. 74, Karma Vivaranam. Explanation of karma. Okay. Karma hi vihitam pratishiddhancha iti vividam. There are two types of karma. One is vihita, the other is pratishiddha. Vihita means prescribed, pratishiddha means prohibited.
There are two kinds of karma. One is prescribed, the other is prohibited. Okay. Tatra purusha pravrittim adhikritya yad vedena vijiyate tat vihitam. Vedenaiva yad pratishuddhyate tat pratishuddham. So the karmas which are prescribed by the Vedas for the person to perform is called as vihita. Veda itself prohibits or prevents the person from performing some karmas. That is called as nishiddha. Veda prescribes karmas for him to perform. That is a vihita. Veda prohibits him from performing some karmas. That is called as nishiddha, pratishiddha. Okay. स्वभाव सिद्ध राग द्वेषादि वशात् अनुष्ठीयमानास्तु चेष्टा रूपः क्रियाः न कर्माणि इत्युच्यते. So when I say karma, we should not understand, when we say karma with respect to Vedanta class, we should not understand it as the activities which we perform in the world based on our instincts. That is not the karma we are talking about. I am eating food. That is not a karma. I am going. That is not a karma. I am coming somewhere. That's not a karma. They are all called udasina karma, non-important karma. Okay. When we say karma, it is prohibited, prescribed, and prohibited. Two. There are two more in this section. We will come to that later. So, pravritti nivrityartham vedokta eva kriyaha karmani ityuchyante na tad udasina kriyaha sarvapi. So, only those karmas which are prescribed for you or prohibited for you, those are the activities which are called as karma, and not these activities which are non-associated with Vedas, which are not said in Vedas. Okay, they are not accepted to be karmas. They are not accepted to be karmas. Again, we have to be very careful about this. The karmas which are prescribed in the Vedas or prohibited in the Veda is karma. The karmas which are not prescribed or prohibited is not karma. Okay. Now, yes, the Shruti and Smriti very clearly says, Pariprashnena sevaya. When you go to the Guru, how you have to ask question is Pariprashnena. Pariprashna means understanding what he said. Regarding that what he said, you have to question. Okay. Then seva, through the service. Now, this is very clearly said. Now, in an ashram, let us suppose this is a huge ashram, and in that huge ashram, we need to have an accounts department. We need to have some printing department. So, a person who gives up, or if the ashram runs a school, we need a principal to run the school, etc. Now, a person comes to the Guru, and what does the Guru say? Okay, you go, what have you studied? Accounts. Okay, you go to accounts department. What have you studied? You have studied printing. Okay, you go to the printing department. Now, this is what you have been doing in your home. You are earning money for that. Now, here in the ashram, you will not be paid any money, but you will be made to work like a donkey. Now, what is the point? Is it a karma? Then we'll use the word, oh, that is karma. That is not what we prescribe as karma here. Service to the Guru is important, but these activities cannot be brought under the list of karma, because whenever, even doing the service to the Guru itself is becoming a big problem now. There is a story. There is a story. There were two disciples doing service to the Guru. Okay, they were pressing his legs. Okay, so while pressing, okay, now we'll separate the karmas.
You press my left leg. He presses my right leg. Okay, now the guru doesn't want any trouble, so he gave up. He split the job. Okay. While pressing the right leg, this right leg fellow's hand somehow slipped and hit the left leg. How can you hit my leg? I will beat your leg. So they both took a stone and broke the guru's leg. So that is not what we mean by karma. No, people are very funny sometimes. I keep repeating. You have to do something that your guru remembers you, oh, with relation to something else. Oh, see that? That's a beautiful thing. Oh, this person does that kind of beautiful thing. So you have to be in the memory. That's a diksha. That is also a initiation. But after saying this, you search for your pen. Oh, that fellow came. Oh, he stole my pen. That is not how you remember. That is not how you should make the guru remember you. You have to remember that. So, okay. So, I don't trust you. So, anyway, so that is what is. Pravritti nivrityartham vedokta eva kriya karmani. The karmas means only those activities which are prescribed and prohibited by the Vedas, not any karmas. Okay? Therefore, tasmad viprakarani eva karmani na tato ajikani. There are only two types of karma. One is prescribed, the other is prohibited. There is no third type of karma. Okay. Mai departe trebuie să înțelegem ce înseamnă karma, ce înseamnă acest concept și ce include acest concept. Sunt două tipuri de karmă, da? Sunt cele prescrise și cele interzise de Vede, da? Cele prescrise de Vede Vihita și cele interzise de Vede Nishita, da? Trebuie să înțelegem, trebuie să știm acest lucru. De câte ori vorbim în Vedanta despre karma și auzim acest concept, da? Nu se referă acesta nu include cum se referă la acțiunile pe care noi le facem zi de zi zilnice, da? Acțiunile lumești, bazate pe instinct, că mergem și așa mai departe. Acestea sunt udasina. Sunt acțiuni neimportante, da? Karma neimportantă, da? Și acestea nu intră în conceptul pe care noi îl folosim de karma, da? În Vedanta. Este non-asociat cu Vedele. Deci acțiunile sunt în acest concept de karma despre care noi vorbim acum, da? Sunt acele acțiuni incluse, acele acțiuni prescrise și cele interzise de Vede. Legat de seva, de pildă, da? De serviciu pe care îl faci pentru maestru, da? Când te duci de pildă la maestru sau într-un ashram, la maestru când mergi, trebuie să există un anumit protocol, da? Te comporți în un anumit fel, faci anumite acțiuni sau adresezi întrebări într-un anumit fel, legat de ceea ce spune el. Sau când mergi într-un ashram, de pildă, da? Și acolo există diverse domenii de acțiune, de activitate, să zicem, contabilitate, școală și mai departe, în funcție de pregătirea pe care o ai, ești, să spunem, ți se dau anumite atribuții în cadrul ashramului respectiv, da? Dar pentru aceste acțiuni în viața de zi cu zi, în lume, tu primeai o remunerație, pe când acolo nu se întâmplă acest lucru, da? Și toate acțiunile acestea pe care le faci pentru maestru, care se numesc seva, da? Intră ele sau nu intră sub acest concept, în acest concept de karma pe care îl folosim. Ele, deși e foarte important, seva este foarte importantă, ele nu intră în acest concept de karma, dar am spus că aici se includ mai acțiunile prescrise și interzise de Vede. Și aici urmează acea poveste cu cei doi discipoli care fac seva pentru maestru și îi masează picioarele și ca să nu se certe între ei, unul primește acest beneficiu de a masa piciorul stâng și celălalt piciorul drept și apoi încep să se certe, pentru că din greșeală unul atinge piciorul celuilalt, da? Adică se suprapun așa și ca și atribuții și se ceartă între ei și apoi iau cu piatră și lovesc picioarele maestrului. Nu așa trebuie să rămânem în memoria maestrului, ci pentru lucruri frumoase. Când facem ceva frumos, atunci și aceasta este o diksha, o binecuvântare. Da? În momentul în care
acel, să spunem, maestru și aduce aminte când de ceva bun similar cu ce am făcut și aduce aminte și asta e o binecuvântare în sine, da? Nu trebuie să rămânem prin, să ieșim din să rămânem prin acțiuni negative, da? Deci, în acest concept de karmă, când vorbim despre karmă Vedanta, ne referim, nu ne referim nici la serviciu Sevadani Maestru, nu ne referim nici la acele acțiuni zilnice bazate pe instincte, ne referim strict la acțiunile prescrise și cele interzise de către Vede. It's very important how and whom you choose to perform what karma. It's a very important thing. We have a story also. There was this king who didn't trust people. So he caught hold of a monkey and taught it how to wield a sword. Okay. Now, that monkey became a very good swordsman, and he said, okay, I'll have this monkey in my bedroom. No one. That is because it is a very loyal monkey. It's loyal than the other people. So he said, okay, let it be. People told him, the ministers told him, no, we'll put someone else with brains. No. With brain, they'll use their brain, it will be dangerous. Okay. With brains, if they use the brains, that is dangerous. Means without brains, it is more dangerous. People don't understand that. Okay. So what happens? This fellow is guards with loyalty. Okay. Anyone who comes, if he understands him to be dangerous, he kills them. So people are afraid to disturb king in the bedroom. Good. It was a good monkey and all that, but one day I see so many house flies. That is why I remember that. One house fly came inside. And the monkey is very loyal. It doesn't want the king to be disturbed because of the house fly. Single house fly is a very disturbing thing. It wants to destroy it. So the housefly sits in the nose or the throat of the king, and attack. So what happened? Not the housefly. We know that. So this is what is the danger. So whom to give the karma and what is he eligible for that? You have to understand those things when you give karma to people. Okay. Now, what are the two types of karma? He said, Vihita karma and Nishiddha karma, right? Vihita karma and Pratishiddha karma. What is Vihita karma? So that he is explaining. Vihita karma vivaranam, explanation of what Vihita karma, what prescribed karma is. Okay? So, Vihita karma, Chaturvidham, there are 4 types of prescribed karmas. Nityam, Naimittikam, Kamyam, Prayashchittam, Chaiti. Nitya karma, the daily routines. Naimittik karma, the occasional routines. Then Kami karma, the desire propelled karmas. And 4th is Prayashchitta, repentance. So there are 4 karmas. Nitya, Naimittika, Kamya and Prayashchitta. Okay. Now, Tatra, Papa Pariharartham, Vihitam karma Prayashchittam iti uchyate. So he is coming from the last, final. What is Prayashchitta? Whatever karmas you perform to get rid of the papa, the sins which you have performed earlier, that is prayashchitta, that is repentance. The karmas you perform to get rid of your old karmas, bad karmas, is prayashchitta. Yatha. Like what? So he is giving an example. Pramadat kaschana sannyasi द्रव्यार्जनेन पापं करोति यदि स तत् पापक्षयार्थम् अर्जितं धनं सर्वं दूरतः त्यक्त्वा त्रिरात्रं यत् उपवसति तत् तस्य पापस्य प्रायश्चित्तं भवति. So let us suppose some sannyasi, some renunciate, because of his carelessness started accumulating wealth. Now, that is not a prescribed karma for the sannyasi. Now he starts doing that. What happens to him? So what should he do? His repentance is to give up all that wealth which he has accumulated and fast for 3 nights. Not in the night only, 3 days. That's the idea. Okay. Triratra means 3 days and 3 nights. He should have to fast.
That is his repentance karma. Okay. Phalartham vihitam karma. Okay. So this is the repentance karma. Repentance karma can be different for different people. So this is one karma which he wanted to give an example. That is why he said this. We'll see the different other kinds of repentance karma later. Okay. Explain. Este important cui dăm anumite atribuții, da? Și dacă este eligibil, dacă prin anumite atribuții, un anumit tip de karmă, și dacă acea persoană este eligibilă. Și există o poveste în acest sens. Un rege care nu avea încredere în niciun om și în niciun sfetnic, a preferat să învețe o maimuță să mânească sabia și să-l protejeze. Și a făcut lucrul ăsta, deși sfetnicii de la curte au spus că nu mai bine, hai să facem lucrul ăsta, să dăm această atribuție cuiva care are inteligență. Da? Iar regele a refuzat și a zis, nu, maimuța este reală și o să învăț pe ea să mânească sabia. Și a făcut acest lucru, maimuța a învățat să mânească sabia și a fost pusă să-l păzească pe rege în camera acestuia de orice intrus care ar fi putut să-i facă rău. Și își făcea treaba acolo cu realitate, deja puterii erau temători și le-a frică să degrajeze pe rege, până când într-o zi maimuța a văzut o muscă în cameră, iar musca aceea s-a așezat pe nasul regelui și din atâta realitate neamul inteligență, ca să nu deranjeze pe rege, și-a folosit sabia și evident că să alunge musca de pe nasul regelui și evident că i-a făcut de rău regelui. Deci e foarte important să știm cui dăm anumite atribuții și anumită karmă, da? Și dacă acea persoană este eligibilă pentru acea karmă. Am văzut deci că sunt două tipuri de karmă, vihita și nishita. Vihita cele prescrise de vedere și nishita cele interise de vedere. Vishita sunt 4 tipuri. Vishita intră 4 tipuri de karmă. Nityam, Naimitika, Kamya și Prayashchita. Da? Nityam se referă la cele ritualuri, acțiuni care trebuie făcute zilnic. Naimitika sunt cele care trebuie făcute ocazional. Kamya sunt cele bazate pe un anumit scop, da? Un anumit obiectiv. Iar Prayashchita sunt cele de penitență. Da? Și dăm un exemplu, o să începem să explicăm cu ultima. Da? O să explicăm prima dată pe ultima, Prayashchita, acțiune de penitență, dăm un exemplu. De fapt, ele sunt acele acțiuni, cum le definim, sunt acele acțiuni prin care noi putem să scăpăm de acele efectele acțiunilor negative, papa, da? Din trecut, de păcatele, ale efectele păcatelor din trecut. Și dăm un exemplu de astfel de Prayashchita, de exemplu, în cazul unui saniasi, unui renunțător la lume. Dacă acesta a început să, din neglijență, da? Să acumuleze anumite bogății, deci din neglijență neapărat că și-a propus așa, din neglijență, de ce un saniasi acumulează anumite bogății, nu trebuie pentru că e saniasi, da? Și deci potrivit statutului lui nu trebuie, da? Acesta, Prayashchita karma, da? Acțiune de penitență pe care ar trebui să le facă ca să anuleze efectul negativ al acestei acumulări datorate neglijenței, sunt următoarele. Trebuie să renunțe la ce a acumulat, adică evident, dacă trebuie să renunțe la acelea și să postească 3 zile. Post însemnând post negru, da? Phalartham vihitam karma kamyam. So he is going to the next karma, which is kamya karma, desire propelled karma. He is coming from the final one. Okay, first final is the prayashchita karma. The penultimate one is the kamya karma. He is taking that one. Phalartham vihitam karma kamya karma. The kamya karma is the desire propelled karma is the karma which are prescribed for gaining a result. The karmas which are prescribed for gaining a result, that is kami karma. Okay, yatha. So like what? Yatha vrishtikamena kriyamana kariryadi yagah swargadi arthina kriyamana agnihotra jyotishtomadikam cha kamyam karma. Kami karma, like there is a yaga called kariri yaga. Kariri means rain. A karma which is performed to gain rain. If there is no rain, people chant these mantras by sitting in water, a tank, they'll build a tank and all that. You don't have
water in the river. So you have to do with some water. So they'll put themselves in a water tank or water tub and sit there and do the japa. After that, they have a fire oblation, etc. So that is called as Kariri Yaga. And the moment they do that, rain definitely comes. Okay. It's like the mercury seeding of the clouds. Now, second is Swargadhyarchana. This is a general purpose karma. Okay. Kariri Yaga, though, is rain, it is a desire propelled karma. It's a kami karma, but still it is not for my own sake. It is a general karma. It is for others' sake. Remember that. That's a key word. For others' sake. Okay. Now, next is Swargadhyarchina Kriyamana Agnihotra Jyotishtomadikam cha Kamyam karma. And another karma of the Kamya order is the karma which are like Jyotishtoma or Agnihotra, etc. All these fire oblations which are done for the sake of gaining heaven for oneself. That is the other, for oneself. For the others, for oneself. So there are two types of kami karma. Okay. Yasya anushta. Okay. So why should we be more clear about for others and for oneself? Because in sadhana panchakam we saw naishthuryamutsrujyatam janakrupa naishthuryamutsrujyatam. It's a beautiful upadesha there. Jana kripa naishturyam utsrujyatam. We have to give up utsrujyatam. Give up what? The sympathy, empathy, etc. Kripa, compassion. And naishthurata. Naishthurata means being very rude. So being compassionate to others and being very rude to others. Because give up compassion. Always you'll be rude. So he says, don't, okay, don't be rude. Give up naishthurata. Then he'll be, okay. And like we saw that Yuvan, the dog, he didn't do anything to the dog. The dog sprang on him and started biting him. So there is no reason for compassion. It will be leading disaster like the compassion towards that monkey. So we have to be very careful. Okay. So janakripa naishthiramucham. That is why we have to understand the kamya karma with reference to others and with respect to oneself. Both are kamya karmas. We have to, as a sadhaka, we will be prescribed later by the Vedanti to give up the kamya karma and nishiddha karma. Kamya karma also. So, kamya karma does not just mean the karma for oneself, the result for oneself. It also is the result for the others. Okay? Now. Mai departe, suntem la kamya karma, acele acțiuni prescrise pentru a dobândi un anumit rezultat, anumită, da? Și dăm mai multe exemple, da? Se dau mai multe exemple. Acele acțiuni sau ritualuri pe care le faci pentru a aduce ploaia, Kariri Yaga se numesc, în care se pui un tank cu apă de pildă și se rostește geapa, după care se face ritualul focului, da? Și apoi astfel de ritualuri de ploaia. Aceste ritualuri sunt făcute de dragul celorlalți, pentru ceilalți, adică mai mulți beneficiază și o să explicăm de ce facem această distinție, da? Un alt exemplu, Swarga Yaga, sunt acele ritualuri pe care le faci ca să ajungi în rai, ca să obții raiul pentru tine, asta le faci pentru tine. Nu ca în primul caz, ritualul ploii în care faci acele acțiuni ca să beneficieze mai mulți, cele legate de Swarga de rai, făcute ca să tu să ajungi în rai, da, să obții raiul. Este această diferență și aceea aminte că și în Sadhana Panchakam, spuneam acolo că trebuie să renunți la atât la compasiune cât și la a fi nepoliticos cu ceilalți, da? Și nu doar la a fi nepoliticos, dar și la a avea compasiune, da? Astfel și în kamya karma trebuie să renunți la ambele, că tendința noastră este să credem că e normal, renunțăm la acele acțiuni care
duc la un rezultat pentru noi, da? Și am putea crede că doar acest lucru ni se cere, dar de fapt ni se cere să renunțăm chiar și la cele kamya karma care duc la niște rezultate de care beneficiază mai mulți. Adică aparent tendința este ok, renunț la cele, ca asta este ideea, da? Renunț la cele care au un rezultat, să spunem, legat de noi mai egoist, să zicem, da? Și le păstrez pe cele care sunt în beneficiu tuturor. Nu, trebuie renunțat la ambele tipuri de kamya karma. Da? Okay. Then we go to the naimittik karma. The second one. Yasya anunushthanat pratyavaya shuyate अनुष्ठानाच पुण्य अपुण्य फल अभावः यच्च न नित्यम एव विहितम किंतु यत्किंचित निमित्तम अधिकृत्य एव विधीयते तत्कर्म नैमित्तिकम. So the karmas when you don't perform will give rise to a sin called pratyavaya. The sin is called as pratyavaya. The pratyavaya is defined as akarane pratyavaya. If you don't perform, there is pratyavaya defect. Non-performance leads to this defect called pratyavaya. Okay. Now, okay, I performed. What is my result? For that he says, kintu, but yet anushthanacha punya punya phala abhava. If you perform it, there is neither good result nor bad results. There is neither punya nor papa. If you perform it. If you don't perform it, you will incur sin. If you perform it, neither vice or virtue, neither good karma or bad karma. Yetcha na nityameva vihitam. And which is also not prescribed to be performed daily. It's not a daily ritual. Then, kintu yatkinchit nimittam adhikrutya, based on some causes, some triggering cause, some reason. So which needs to be performed. That triggering cause based on which it needs to be performed. That is called as naimittika. Nimitta means some triggering cause, some cause. So based on that which you perform is called as naimittika. Nimitta, naimitta. Naimittika it is. Okay. So based on that triggering cause you perform. Like what? Yatha surya uparagadi nimitte kriyamana shraddha snanadikam vayo. Yatha. Like Surya uparagadi nimitte. Surya uparagadi. Surya means sun. Uparaga means association. Coloring means eclipse. Because of eclipse, solar eclipse or lunar eclipse, etc. Because of the, not the solar eclipse. Because of the solar eclipse, etc. Because of that reason, nimitta, that is the triggering cause. Because of that, kriyamana shraddha snanadikam. You perform the shraddha, the ancestral rites. Shraddha is ancestral rites. Okay? And the snana, you take bath. You have to take bath before, in between, after, etc. for the eclipse. So, that karma, you don't perform just because the sun rises. No, that is there. But that you perform even before the sun rises. But this is a specific karma. Okay? Only during the eclipse. Only because of the eclipse. Or the Vedic karma, Jyotishto, Darsha Purnamasa, Bhyam Saru Kamo Yajeta. There is a Kami karma which is to be performed. That's a Kami karma. But I'm giving an example which needs to be performed only on the occasion of the Darsha and Purnamasa. Darsha is a new moon day and Purnamasa is full moon day. Okay, based on this triggering cause, you perform a Kami karma. So that is the Naimittik karma, occasional duty. And again, that is a specific karma. Okay, then there is a general karma he is talking about with respect to the others. What is that? Vayo vruddha, jati vruddha, ashrama vruddha, vidya vruddha, dharma vruddha, jnana vruddhadinam आगमने अवश्य कर्तव्य प्रत्युत्थानादिकं च कर्म नैमित्तिकम्. This is a very important thing. Earlier days they used to, in India you can see people normally while working they'll fold their dhoti and they'll work. When they see someone elder coming, they'll release their dhotis.
So these kind of activities, or they'll be sitting, and even now we can see people will be smoking, and when they see like that they will be doing. So those activities, this is what is said in the scriptures. What is that? These are all in order. Okay, first is Vayovruddha. If you see a elderly person, elder in age, elderly person, you have to get up. Okay. Then ashram Vayovruddha, Jati Vruddha. If that person is even if it is an elderly person, but someone is in the caste, he is of a higher caste, then you have to give respect. Okay, this is the second level. Even if he is of a higher caste, he should respect someone who is of a higher lifestyle. Even if he is of a higher caste, he should have to respect someone of a higher lifestyle, even if he is young. There is no young, old here. So first, elderly of the same class and caste, and next is elderly in caste. The third one is elderly in the lifestyle. Okay, ashrama. Brahmachari should respect the grahastha and sannyasa ashrama. A grahastha should respect a sannyasi, etc. That is the idea. Okay, now ashrama vruddha. The fourth is vidya vruddha. Even though he may be a sannyasi, he should respect a person who has knowledge. Vidya. He has studied. Okay, not the knowledge. He has studied the shastra. One who is a learned one. Okay, now then dharma vruddha. Dharma vruddha or tapo vruddha we can call him. So one who has made a lot of penance, or one who has made a lot of dharma, the dharmic activities. One who has performed the righteous, virtuous activities. That person, he should be respected, even if he is of a lower lifestyle or of a lower caste, etc. Okay, now the final one is jnana vruddha. Jnana vruddha, a person who has knowledge, whether he is young, old, he is of a low caste or higher caste, does not really matter. A person with knowledge should be respected. That is why we see in Dakshinamurti. Dakshinamurti is a very young person, but the disciples are very, very old. Okay, Shankaracharya Bhagavan himself, you can see him to be younger, and the disciples, some of them are very old. Okay, then you can see so many examples. The Brahmins worshipping Krishna, who was a Vaishya, Rama, who is a Kshatriya. Okay, Vedavyasa, who is a Shudra. Vedavyasa is a Shudra, but still he is worshipped by Brahmins. Vyasa Puja, they do Vyasa Puja. The sannyasis perform Vyasa Puja on Guru Purnima day. So there is no caste system, class system with respect to the knowledge. Knowledge is beyond the class and caste, and all this elderly, etc., etc. So that is why he says this pratyuttanikam. When they come, respectively, when they come, what you have to do is pratyuttanikam. You have to get up, etc. You have to salute. You have to respect them. All that. So that karma is called as naimittik karma. That is called as naimittik karma, occasional duties. Suntem la naimitica karma, atunci acele acțiuni care trebuie la doi, da? Care trebuie făcute, să se facă și trebuie făcute în mod ocazional, în anumite situații, în anumite contexte, da? Când nu faci aceste acțiuni și facem referire la naimitica și la nitya, deci la cele zilnice și ocazionale, deci ne referim la ambele, da? Când nu faci aceste acțiuni prescrise, da? Atunci ce se întâmplă? Îți atragi efecte negative, da? Îți atragi papa, da? Îți atragi păcate dacă nu le faci. Da? Bun, dar se ridică întrebarea și dacă le faci, care este rezultatul? Da?
beneficiu ai din faptul că tu faci aceste acțiuni prescrise, se referă și la cele ocazionale și la cele zilnice, da? Răspunsul este că nu există beneficii dacă le faci, da? Adică nu îți atrage anumite beneficii, pentru că nu e vorba de karma, da? E vorba despre acțiuni pe care trebuie să le faci obligatorii, dar prescrise, zilnic sau ocazional. Deci dacă le faci, nu ai niciun beneficiu, da? Nu rezultă pune de acolo, da? Dar în schimb, dacă nu le faci, îți atragi papa, îți atragi păcate. Și să dau exemple, da? Acestea am spus că sunt acțiuni pe care le faci în anumite contexte și dau un exemplu, Surya Uparaga. Surya Uparaga, da? Din cauza, se referă la acele acțiuni sau acea karmă pe care o faci în timpul eclipsei de soare, da? În acel context. Da? Sunt anumite acțiuni, anumite ritualuri legate de strămoși. Da? Se face și baie înainte, baie de eclipsă, baie după eclipsă. Da? Deci aceste acțiuni se fac numai în timpul eclipsei de soare. Da? Ca în cazul celor de aici este vorba despre kamiane. Mai sunt anumite acțiuni kamiana, karma, care se fac în timpul lunii pline și în timpul lunii noi. Da? Dar aici vorbim de kamiana. Sunt tot așa generate de o anumită situație, de un anumit context. Da? Nu se fac zilnic. Un alt exemplu de naimitica, acestea sunt cu caracter general, da? Acțiuni ocazionale. Dacă vezi o persoană mai în vârstă, da, trebuie să te ridici, să poți să arăți un anumit respect față de acea persoană. Da? Și sunt mai multe gradații pe care le vedem mai departe. Dacă vezi o persoană sau dacă întâlnești o persoană dintr-o castă superioară, da, acea persoană dintr-o castă superioară trebuie să primească un anumit respect. Da? Indiferent dacă ești mai în vârstă sau mai tânăr decât acea persoană dintr-o castă superioară, da? Față de tine te ridici, da? Să saluți, să faci anumite acțiuni care arată respectul față de acea persoană. Mai departe, dar și aceasta, da? Trebuie să arate un anumit respect, da? Și să salute o persoană care are un stil de viață, să spunem, mai înalt față de ea, chiar dacă, eu știu, adică prevalează stilul de viață, ashrama, față de castă. Da? Mai departe, chiar și un sannyasi, știm care sunt stilele de viață, da? Brahmacharya, Grihasta, sannyasi, da? Chiar și un sannyasa, un renunțător la lume, trebuie să salute o persoană care a studiat shastra, scripturile. Da? Deci, persoana aceea care a studiat scripturile este deasupra celei care se află într-un anumit stadiu de viață. Deci am dat exemplu sannyasi, care este, să zicem, cel mai înalt. Da? Cel care, și acesta din urmă, da, cel care a studiat scripturile, trebuie să arate respect, să te ridice în fața unei persoane care a făcut foarte multă practică spirituală, tapa și dharma. Da? De asemenea, mai departe, și acesta din urmă, deci cel care a făcut dharma și tapas, trebuie să arate un anumit respect, da? Și să se ridice în fața celui care a ajuns la cunoaștere, da? La cunoaștere, la realizare, la asta se referă, da? Indiferent de ce vârstă, ce castă, ce stil de viață, ce stadiu de viață, da? Are, trebuie să arate acest respect față de cel care a ajuns la cunoaștere. Da? De aceea vedem în foarte multe reprezentări ale Shri Adi Shankaracharya, el este tânăr, da? Și discipolii sunt în vârstă. Nu are nicio importanță asta. Da? Faptul că el a ajuns la acel stadiu de cunoaștere prevalează față de vârstă sau castă și așa mai departe. De aceea le dăm și alte exemple din tradiție. Krishna era Vaishya, făcea parte din casta comercianților, a oamenilor de afaceri, zicem. Și cu toate astea era respectat pentru că ajunsese la acel nivel de cunoaștere, da? Și de brahmin și venerat. Da? La fel și Vedavyasa, făcea parte din Shudra, era un Shudra, făcea parte din casta servitorilor, da? Dar este venerat de brahmin pentru că ajunsese la acel nivel de cunoaștere. Da? Deci,
Cunoașterea este prevalează, este cea care e cea mai importantă față de toate celelalte, castă, vârstă, stil de viață, stadiu de viață și așa mai departe. Okay. So he is explaining what he meant by vidya. Vidya is learning. So that is, he is explaining that. Atra vidya shabdena shastrajanya paroksha jnanam, jnana shabdena paroksha jnanam cha rakyam. Generally, vidya and jnana both are synonyms. Here he is differentiating it. By vidya, he is talking about the immediate knowledge of the shastra. And by jnana, he is talking about the immediate knowledge of the shastra. Okay? Now, Purokteshu yathakramam uttarotro varishtah. Among all this list, in that order, whatever is said later is superior than whatever is said in the former place. Okay? So, yasya ananusthana. And now this is the naimitic karma. Now he goes to the nitya karma. Yasya ananusthana pratyavayo bhavati, anusthanacha na sukritam bhavati, yacha nityataya vihitam tan nityam karma. So the difference between the naimitic karma and nitya karma is just this. Both are to be performed. If you don't perform, there is a pratyavaya defect. Both, when you perform, there is no good or bad result. But the naimitic karma is due to some occasion. Nitya karma should be performed daily. This is the difference. This is the only difference between the two. So that is nitya karma. Like what? Yatha snana sandhya agnihotraadikam, like taking bath, like a sandhya vandana, the daily rituals, or like the daily fire oblations which has to be performed. Okay? So, ittam chaturvidhani nidhi vita karmani. Like this, there are 4 types of karmas which are prescribed. Nishiddhena saha panchavidhani karmani bhavanti. Along with the nishiddha karma, there are 5 types of karma. Nitya, naimitika, kamya, prayaschitta and pratishiddha. Nishiddha. There are 5 types of karmas totally. Se face distinția aici între vidya și jnana. De obicei, ele sunt considerate sinonime, da? Ambele înseamnă cunoaștere, da? Aici se face o distinție, vidya se referă la cei învățați, cei care au ajuns la o cunoaștere imediată, pe când jnana se referă la cunoașterea imediată, da? În această gradație pe care am descris-o mai devreme, cel ulterior, gradul ulterior este superior celui precedent, da? În ordinea pe care am menționat-o. Mai departe, suntem la ultimul tip de karmă, cea zilnică, nitya karma. Distinția dintre cele două, nitya și naimitika, cele zilnice și cele ocazionale, este aceea că, evident, cele care zilnice trebuie făcute zilnic, da? Celelalte trebuie făcute în anumite contexte, cum am spus, da? Dar ambele, dacă le faci și nu ai niciun beneficiu, ele trebuie făcute, sunt obligatorii, nu trebuie, adică nu te gândești la un beneficiu sau ai un beneficiu din ele. Dar dacă nu le faci, îți atragi papa, îți atragi păcat, da? În ambele cazuri. Și se dau câteva exemple, de pildă rugăciune ritualele zilnice, cele ale focului, da? Sunt câteva exemple de nitya karma. Împreună cu acestea 4, mai este și un alt tip, pratishitta, cele interzise. Okay. So, mukshuna. So next from here he starts 76 to 80. He says, mukshuna anushtheya karmanam nirupanam. What are the karmas that have to be performed by the mukshu? That are to be performed by the mukshu. So he says, mukshuna nitya naimitik karmani kartavyani. The mukshu should perform the nitya karma and naimitik karma, the daily rituals and the occasional duties. He has to perform both these. Mukshuna kamya nishiddhani karmani sarvatha nanushtheyani. Kamya karmanam devadi uttama janma hetutvat. Nishiddhanam karmanam krimi kita savaradi nicha janma hetutvacha. Mukshu should never perform the karmas which are desire propelled and prohibited. Mukshu should never perform a karma which is desire propelled and prohibited. Why? Desire propelled karmas
will lead him to have birth as deity, etc. He is little Devadi Uttama Janma Hetutvat. He is taking that you will perform only good duties. That is why he is saying Devadi Uttama Janma Hetutvat. It will give rise to the deityhood, etc. He does not know about us. Okay, that is why you have to say etc. I am not talking about the bad karmas which you are performing. Okay, you are mumukshu. I take your word that you are mumukshu. Therefore, you will get that deityhood, etc. So don't perform. Nishiddhanam karmanam, and the prohibited karmas, he is bringing that. Prohibited karmas, krimi, kita, stavaradi, nichayatva. If you perform the prohibited karmas, what will you gain? You will take birth as a insect, animal, etc. All this. Or tree, plant, etc. They are all lower births. Tasmat mukshuhu tani kami nishiddhani karmani varjitva sada nityani anushtishthet. Saticha nimitte naimittikanipi. Therefore, the mumukshu, the person who desires liberation, should give up the desire propelled and the prohibited karmas, but should compulsorily perform the daily rituals and the occasional duties. अन्यथा नित्य नैमित्तिक अनुष्ठायी प्रत्यवेयात् प्रत्यवायेन तिरिगादि नीचयोनिं च प्राप्नुयात्. If he doesn't perform the prescribed two karmas, the daily and the occasional duties, he will gain the pratyavaya dosha, the defect of pratyavaya. And because of the defect of pratyavaya, which is a sin, because of that sin, he will be born as an animal, etc. Tiryag means that which has the backbone horizontal to the ground. So, animal, etc., reptile, animal, etc., birth, he will be, they are all lower births. He will be gaining those lower births. Tasmat, therefore, papa pariharaya nitya naimittikani karmani avashyam anushteyani eva. Therefore, to get rid of these sins, you have to perform definitely the daily and occasional duties. Nitya naimittik karmanam tad ananusthana prayukta pratyavaya parihara eva phalam nato phalantaramapi. And for the daily and occasional duties, only getting rid of the pratyavaya is the phala. Only result is to get rid of the pratyavaya. There is no other result. There is no other special result. Okay? Tasmat avashyam nitya naimittik karmani kuryadeva mokshuhu. Therefore, the mukshu, the person desiring liberation, should perform the daily and occasional duties compulsorily. We'll come to this idea of there is no other result. We'll come to that later. Mergem mai departe la 76. 76. Care sunt acțiunile pe care un mumukshu, un căutător al cunoașterii, a eliberării, le poate face sau ar trebui să le facă. Da? El trebuie să facă doar nitya și naimitika. Da? Prima categorie și a doua, cele zilnice și cele ocazionale. Da? Un mumukshu trebuie să renunțe la kamya karma, da? Acțiunile care sunt orientate către un anumit rezultat, și la nishita karma, acele acțiuni interzise. Deci acestea două sunt cele la care categorii, sunt cele la care un mumukshu trebuie să renunțe. Da? De ce? Acțiunile de pildă kamya karma pot da naștere în acest caz, da? Sau pot genera, da? O naștere ca divinitate în acea ipostază. Iar cele interzise duc la nașteri inferioare, ca insectă, animal, copac și așa mai departe. Deci, mumukshu trebuie să renunțe la kamya karma și la nishita karma și să păstreze doar nitya karma și naimitika karma. Da? Dacă cele două nu sunt făcute, da? A și B,
Deci el, practic, singurul efect sau efectul, rezultatul este că face păcate, da? Acea pratiavaia dosha, da? Generează defectul păcatului, da? Dosha. Și se va naște va dobândi o naștere inferioară, cum am spus mai devreme, iar pentru faptul că le face, nu există niciun rezultat, doar că scapă de acest defect. Asta e singurul rezultat, că face acele acțiuni, acele ritualuri prescrise, da? Zilnice și ocazionale. Nu dobândește un alt defect decât acesta că scapă de păcate, adică acel defect al păcatului. Da? Când le faci, îți atragi păcate. Da? Okay. So, I said we will discuss about this Nitya Naimittik Karma, and if you perform the daily rituals and occasional rituals, there is no result. If you don't perform it, there is a result of sin. So this is in general. According to the Purimimamsa school, the Karma school, they are very clear about it. There is a discussion about this. Wherever there is no result prescribed, for that heaven is the result. Wherever there is no result prescribed, heaven is the result for that. How do you say that? Because if there is no result prescribed in the Vedas, people will not perform those karmas. Naturally. But there is a pratyavaya defect. To avoid it, he will perform. Yes, but that's not an incentive. So, people need incentive to do karmas. Like in the kids, you put 1 star, they will perform very nicely whatever karma. You give 1 star, they will perform the karma. So, these are all things now people do. Similarly, the Vedas people are using the Vedic ideas. So, that is what it is. Tasmad avashyam. Therefore, the mukshu should perform the daily and occasional duties compulsorily. That's the idea. Okay? Am spus că revenim și explicăm mai în concret acea idee, singurul rezultat al acțiunilor zilnice și cele ocazionale este că dacă le faci, scapi de acel păcat, da? De acel păcat de a nu le fi făcut. Da? Asta e ideea. Nu le faci, îți atragi păcate. Le faci, nu ai niciun alt rezultat. Da? Doar acesta, că eviți păcat. Da? Însă asta este o explicație în general, dar în Purimimamsa, da, în această filozofie, iau o explicație foarte clară și spun oriunde nu este precizat, nu se precizează un rezultat în mod explicit, da, rezultatul este totuși raiul, da? Adică ajungi în rai, chiar dacă nu s-a specificat lucrul acesta. Pentru că nu este suficient să spui că le faci numai ca să eviți păcatul, dar întotdeauna nimeni nu face nimic fără un rezultat. Spune, da? Și chiar dacă nu se specifică că dobândești ceva, de fapt acesta este rezultatul. Oriunde în Scripturi nu se specifică rezultatul, ei consideră că rezultatul este raiul. Da? Este ca în cazul copilor mici pe care trebuie să-i motivezi, da? Spunându-le cu o recompensă, cu ceva. Nu poți să le spui, faci asta numai pentru că eviți, nu știu ce. Trebuie să-i motivezi pozitiv cu rezultatul pe care îl obțin. Okay. Yeah, we'll see this tomorrow. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti